познать самого себя через концентрацию ума и практику пранаямы. Because we need to have the right concentration of the mind Потому что нам нужна правильная концентрация ума for the meditation. для медитации. And without meditation, Без медитации difficult to know ourselves. трудно познать самого себя. So meditation Медитация is the key practice to know yourself. – это ключевая практика познания самого себя. To know yourself means to free yourself, Познать самого себя значит освободить самого себя. to liberate yourself. Освободить самого себя. So pranayama is the important practice to develop the concentration of the mind. Пранаяма – это очень важная практика для концентрации своего ума. Like you are eating food Например, мы едим to еду, have the life. чтобы жить. If you don't eat anything, you will die. Если вы не будете ничего кушать, вы умрете. So pranayama is a food for your mind to concentration. Пранаяма – это как еда для ума, для концентрации. Or the meditation is a food to know yourself. А медитация – это еда, чтобы познать самого себя. To know yourself means Познать себя – это значит to know your spirit. узнать свой дух. Today you have body, Сегодня, mind, hands, legs. Tomorrow you don't have. сегодня у вас есть тело, руки, ноги, а завтра их не будет. Sometimes you lose your hands, Иногда вы теряете руку, sometimes you lose your legs. иногда ногу, Even sometimes people lose their ears. иногда люди теряют уши, Yes or no? слух. Even nowadays, many people lose many things, many parts of the body. И люди теряют некоторые части своего тела. You lose sometimes your hairs, Кто-то волосы, you lose your beauty. кто-то красоту. Yes or no? So that is not yours. What you lose, that is not yours. Все, что вы теряете, это не вы, это не ваше. What you have, that is yours. Только то, что вы имеете, это ваше. Yes or no? Так или нет? So that the key practice of the meditation to experience what I have, what I don't have. И главная практика – это медитация, опыт, познание, что у меня есть, а то, чего у меня нет. Again I repeat this sentence. Я повторю снова. We are going to practice meditation or we are practicing meditation Когда мы практикуем медитацию, to know what I have, чтобы познать, what I don't have. что у меня есть и то, чего у меня нет. Most of the time we are crying. Большинство We are случаев crying вы можете плакать. when you lose one hand Когда теряешь or both hands руки or legs или ноги, by accident happens. когда случаются аварии, Happens in the это случается в жизни. Then we cry, we Когда вы sad, we когда depressed. плачете, депрессия. But still you have life. Это жизнь. Without hands, without legs, still you have the life. Без руки, без ноги Like many people live. живут люди. You see that the soldiers, the armies, Например, when people join army in the war, солдаты на войне, they used to lose their legs, они теряют hands, руки. still they have life. Happy life, they call warriors, Воины. martyr. The life they sacrifice for the country, for the kingdom. Army, when they die, they leave their life for your country. Воины теряют свои жизни, чтобы сохранить свои страны, защитить. So they are called warriors. Understand, warrior. Воины.
So your life has to be like a warrior. Ваша жизнь, вы должны быть как воин. You understand me? If your life is not like warrior, you can't live peacefully and happily. Your life has to be like a warrior. You live like a brave, strong, powerful. Вы должны быть сильными, наполненными силой. Your life like a warrior. Вы должны быть воинами в своей жизни. Your life, you have to be brave. You have to be strong, powerful, Быть сильными. like army. Должны быть как армия. Защищать свою жизнь. You understand me? Вы понимаете? So therefore a army, when they lose their hands, still they have life. They lose some nice legs, still they have the life. They are happy. Но даже если люди теряют руки, ноги, у них остается жизнь. They are happy because they sacrifice their life to the country. You understand sacrifice? They give their life. What we are looking at. Sorry. Yes, it's difficult for you to understand, also to translate. Sacrifice their life. Sacrifice, give their life to the country. When you are army, when you are joining the army, you understand? The soldiers. Они отдают свою жизнь, чтобы ради своей страны. When you are ready to give your life to country. Потому что они готовы это сделать, отдать свою жизнь за страну. You understand? So like this, you must live your life in social like army. You're always ready to give your life. И также вы в социальной жизни должны быть готовы, как эти воины, отдавать свою жизнь. Give your life to whom? To yourself. Отдать свою жизнь самому себе. You understand? Your life you to give yourself. Ваша жизнь, чтобы отдать ее самому себе. Nowadays many people, most of the time, Сейчас, due to sickness, due to disease, you understand sickness? When you're suffering. болезни. Многие люди испытывают болезни. When you're sickness, you lose your kidney, lose your liver. Теряют печень, почки. Even people lose their lungs. Кто-то легкие теряет. Even sometimes lose their breast because of breast cancer. Грудь, кого-то рак. Due to something happening, they chop all hairs. Что случается, отрезают волосы. Many things we lose. Многие вещи теряются. But still, you have to be positive to life. Но важно оставаться всегда позитивным в жизни. Die with smiling. Умирать с улыбкой. And many people die with the depressed, Многие with the люди negative. умирают с депрессией и негативом. So always you have to welcome the death. Всегда быть готовым. When you die, you are welcome. Okay, death come to me. No problem that. I'm ready for it. Готовьте, принять смерть, улыбайтесь и говорите смерть, добро пожаловать. Then you are celebrate your life with the happily, peacefully. И тогда ваша жизнь будет праздником, будет мирной. Always you have to celebrate your life with a smiling. Празднуйте свою жизнь с улыбкой. Doesn't matter what you have or don't have. Не важно, что у вас есть, не важно, чего у вас нет. Most of the time you have to be happy what you have. Большую часть жизни будьте счастливы с тем, что у вас есть. And remember what you don't have, that means you are not deserve it. That's not belongs to you. И то, чего у вас нет, значит... Sometimes we lose our papa, mama, relatives, friends, husbands, children, many things. Иногда вы теряете родителей, друзей, много других вещей. Yes, we lose many things Мы in теряем the life. многие вещи в жизни. And one day you have to lose your body. И однажды вы потеряете свое тело. And where you go? Cremating place, fireplace, И cremating cemetery.
И когда я иду вместо наблюдаю You go to cemetery. People put inside the ground. In the cremating, they put fire. Your body finished. когда кремация происходит, тело сжигается, This is meditation. и это медитация. Meditation to think Медитация значит думать, what you have, what you don't have. что у меня есть и то, чего у меня нет. Then only can have good meditation. И только тогда будет хорошая медитация. But same time, Но иногда you have to be positive for your social life. сохраняйте позитив в своей социальной жизни. You take care what you have. Заботьтесь о том, что у вас есть. You have husband, children, father, mother, friends, relatives, business, your body, О родителях, о everything. теле. You have to take care what you feel to have it. Все, что у вас есть, обо всем заботьтесь. You walking in the street Вы идете по улице. doesn't mean you are standing on the middle of the road and car coming. Okay, I don't have this body. My master saying. И если мастер вам сказал, что у вас нет тела, это не значит, что нужно выйти на середину дороги, встать и сказать: «А, у меня нет тела». But this is the madness. Это сумасшествие. You have to live with wisdom. Вы должны жить с мудростью. You have to live within knowledge. Знать и понимать жизнь. Avidya has to be free. You have to be free from all kind of ignorance. Вы должны освободиться от всех видов иллюзий и от невежества. This is meditation. Это и есть медитация. Meditation means to understand positively, with consciously, А with медитация morals, with означает common sense. понять позитивно, со здравым смыслом. You understand me now? So meditation to know what you have. Медитация это значит понять, что у вас есть. So most of the time you have to be clear. You don't have even this in mind. Essentially, if you go to essence, to end of your life, you don't have any mind. You don't have this body. Если вы иногда не будете следовать за своими чувствами, вам не нужно это тело. This body only for you for time being, some time. This body you have, this is for some time. Это тело только на иногда, на чуть-чуть. This body going to change. Вы это тело поменяете. You get another body. У вас будет другое And you тело. see that. When you were born, you are a little baby like this. This body was little. Then you get different body. When you are teenage, when you are 5 years, 10 years old, 15 years old, 20 years old, 30, your body changes. И ваше тело меняется в течение жизни. Когда вы были ребенком, ваше тело было маленькое, а вы были тинейджером, у вас было новое тело. Вы взрослеете, у вас... That means your body, you don't have what you have always. У вас нет то, что как бы думаете, что это есть, но этого нет. You understand me? Понимаете? So these things we need to understand ourselves. И это нужно понять самого себя. Sometimes you have different house you live. When you were born, you live in your parents' house, maybe your friend's house, maybe your husband's house, maybe grandmother's house. So different houses also life. Точно так же, как вы меняете дома, там в детстве жили с родителями, потом в доме мужа, потом купили собственный дом. So meditation means to accepting or changing of the life. Медитация значит принимать изменения в жизни. Meditation means accept what is comes. Meditation means whatever comes, accepting as it is, whatever comes. Медитация значит принять то, что приходит в жизни, что приходит, какие перемены приходят в жизнь. Am I clear? Whatever comes in your life. Что приходит в жизни. Today have good house, tomorrow is bad house, maybe another 5-star house, maybe one day diamond house, doesn't matter. Не You важно, are что accepting as it is. сегодня хороший дом, завтра плохой, послезавтра бриллиантовый. This is the meditation. Медитация значит принимать все это. Meditation is not closing the eyes. Медитация это не значит закрыть глаза. Yoga is not a physical exercise. Йога это не физический асан. Yoga is a different aspect. Yoga is the art of living, art of life. Йога это искусство жизни. So meditation is art of understanding. Медитация это искусство понимания To жизни. understand your lifestyles. Понимать
Yoga is a science, make your life positively, Йога – это наука, как сделать свою жизнь позитивной, make your life peacefully, сделать свою make your жизнь life happy. мирной, счастливой. And yoga is a science, put your emotions in the right way, И йога – наука, in the right direction. как направить свои эмоции в правильное русло. Meditation is to drive you in the right way, Медитация вас направляет в позитивное русло, to show you until enlightenment, until freedom. показывая вам просветление и свободу. It's very important to understand meditation, not only closing eyes and sitting. Очень and важно watching. понять медитацию, не только закрыть глаза и смотреть. Meditation gives the wisdom of your soul, the knowledge. Медитация дает вам знание о своей душе. So in meditation, what I experienced like yesterday, I say that you are not this body, not this mind. You are the soul and spirit, immortal, eternal, exist all the time. Как я вчера говорил, вы не тело, вы не ум, вы вечная, вечная, бесконечная, безграничная душа. We say Shivoham, 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 Shivoham. That means I am the Shiva, I am exist blissful all the time.